No 1634, ang naging pamayo ni Kanasatong Banwa na pinagangal Kapitan del Pueblo amo si Don Roque Someo. Nagpara anak kami no partidaryo ni kadi di na mo natuparan takadipala na sa Kastila. Pagkatapos no 1639, nag-administrar sa 17 taon bilang Kapitan del Pueblo amo si Don Pedro de Valenzuela, isang mampong Kastila. Kaya di na mo imbitaran susan partidaryo. Nagkakayot po kita ng pamayo ni Kanasatong Banwa na nag-administrar ni Kanasat munisipyo sa lugnin 8 taon. Sinra po upat na magngurod na sunod-sunod naging pamayo ni Kanasatong Banwa. Amo sinra Domingo Langkawon, Francisco Langkawon, Juan Langkawon, sagad si Diego Langkawon. Kung kayon tabi iti makuapo ni kading awon, imbitado tabi ka mo kumit stage. Toda na muna anak ang ilala ni kading mga naging pamayo ni Kanasatong Banwa. Sige, lawod ka. Ang presenting wana na mag-resibi ni kana plaque of recognition or certificate of recognition amo sa pamilya ni Don Juan Rebusi na naging Kapitan del Pueblo no 17th century. May I read the certificate of recognition? Republic of the Philippines, Province of Albay, Municipality of Uwas, the Office of the Mayor, and the Municipal Tourism Council award the certificate of recognition to Don Juan Rebusi for serving the town of Uwas as Kapitan del Pueblo sometimes in the 18th century. Given this 6th day of May 2009 in the municipality of Uwas on the occasion of Balik Uwas 2009. Signed, Raul R. Serio, Chairman, Municipal Tourism Council, Ramon Don R. Mape, Activity Coordinator, and Gregorio H. Ricarte, Municipal. May I request the family of Don Juan Rebusi, herewith represented by Wilfreda Rebusi Rivera, the brother and Mrs. Glor Rebusi Torres. Si Ma'am, sabi sa akin kagina, tayong ko na ngayon arthritis, kakas pa man ni Ma'am Wenny na magka-arthritis. But anyway, thank you so much Ma'am for gracing this occasion. Amutabi ka di pamilya ni Don Juan Rebusi na durante no sa niyang termino, pinagnilalaman siya bilang isa na Iron Hand. Very much. No 1835 hasta 1898, si Jose Ribaya ang man ang naging Kapitan del Pueblo. Inimbitara naman si Miss Noemi Ribaya to receive the certificate of recognition, pero natakot at ibadabutan pa po ng Bagyo Sowas. In 1899, ang naging presidente municipal, amo naman suwangal no mga mayor no panahon, presidente municipal, amo man
Guido Ricato. Don Guido Ricato. Ang naging pang alkalde municipal amo si Don Bartolome Roa. Nagrepresentaran man na ni Doktora Pura Raico na sigun sa istorya pamilya ni Don Bartolome Roa, pero nagbalik tulos ngayon sa Manila si Doktora Pura Raico. Durante the transition period from the Spanish to American rule, ang naging pamayo di kanasatong Banwa, pinagangal alkalde municipal amo si Dalmasio Ras. Representaran ni kanasanyang makuapo namo si Mr. Salvador Bustamante, ansamang private secretary as na opisina ni kanasatong alkalde. Babasan ko tabi sa sanya citation. Republic of the Philippines, Province of Albay, Municipality of Buwas. The Office of the Mayor and the Municipal Tourism Council award the Certificate of Recognition to Dalmasio Ras for serving the town of Buwas as Alcalde Municipal during the transition period from the Spanish government to the American government, given the 6th day of May 2009 in the Municipality of Buwas on the occasion of Balik Buwas 2009. Signed, Raul Arcerio, Chairman, Municipal Tourism Council, Gregorio H. Ricarte, Municipal Mayor, and Mr. Don Mape, the Activity Coordinator. No 1934 hasta 1940, ang naging pamayo ni kanasatong Banwa amo si Marcial Ras, ama ni Mrs. Winifreda Ras Ragot. Mayor pala yun, ano? Certificate of Recognition to Marcial Ras for serving the town of Buwas as Alcalde Municipal in 1934 to 1940. Given the 6th day of May 2009 in the Municipality of Buwas on the occasion of Balik Buwas 2009. Same signatories. Kaginang boss? Ha? Kaginang boss? Kaginang plano si Ate Frida ang agus ni kadto ni Dalmasio Marcial Ras, Alcalde Municipal 1934 hasta 1940. No 1941